இது என்னோட பழைய பேக். இனிமே யூஸ் பண்ண போறதில்ல. ஸோ இத டிஸ்போஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாருங்க, இது பிஞ்சு போயிடுச்சு. ஸோ கோயிங் டூ டிஸ்போஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏன் இத கொஞ்சம் ஏதாவது பார்ட்ஸ யூஸ் பண்ணிக்கலாமே நம்ம. இது வந்து கிளிப் இருக்கு. அந்த கிளிப் பாருங்க. இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸா இருக்கு. ஸோ இந்த கிளிப் வேண்டாம். வில் கோ ஃபார் திஸ் ஒன். இந்த கிளிப் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மாலர் சைஸ் இருக்கு. சில பேக்லலாம் இது மினி சைஸ்லயே இருக்கும். ஸோ இதுதான் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். இத எடுத்துக்கலாம். ஸோ கட் இட் ஆஃப். இந்த கிளிப் வந்து 2 சைடுமே நீங்க லாக் பண்ணலாம். ஸோ பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்படி போட்டீங்கன்னா எஸ் ஷேப்ல வரும். இது நமக்கு சரி வராது. நம்மளோட ரிஸ்ட்டோட அடாப்ட் ஆகாது. ஸோ திருப்பி போட்டீங்கன்னா இட் வில் எக்ஸாக்ட்லி ஃபிட். சி ஷேப்ல வரும். ரிஸ்ட்ல அடாப்ட் ஆகிடும். அட் த சேம் டைம் நீங்க ஃப்ரீக்வென்ட்டா யூஸ் பண்ணும்பொழுது ஈஸியா அன்லாக் பண்றதுக்கு வாட்டமா செட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு இந்த டபுள் ஹோல் வருது இல்லையா, அது டாப்ல வர்றது தான் கம்ஃபர்டபிள் அண்ட் நாட் திஸ். மெஷர்மெண்ட்ஸ் காமிச்சிருக்கேன். இந்த கிளிப்போட கொஞ்சம் சின்ன சைஸா இருந்தாலும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபிளா தான் இருக்கும். பட் இதை விட பெருசா எடுக்காதீங்க. ரெட் அண்ட் கிரீன் காம்பினேஷன்ல ஒரு நைஸ் ரிஸ்ட் பேண்ட், ஒரு மாடர்ன் ராக்கின்னு சொல்லலாம். க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு கிஃப்டா கையிலேயே போய் கட்டி விட்டுருங்க. இது கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ரொம்ப வேல்யூபிளா இருக்கும். ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இது நீங்களே செஞ்சு கொடுக்க போறீங்க. இந்த கயிறோட எண்ட் பாத்தீங்கன்னா நூல் நூலா வரும். ஸோ பின்றதுக்கு வராது. ஸோ இதை சிம்பிளா நம்ம டேப் அடிச்சு ஷார்ப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிளிப் எடுத்து ரிஸ்ட்ல வச்சு பார்த்துக்கோங்க. எது டாப் எது பாட்டம் டிசைட் பண்ணிட்டு பொசிஷன் பண்ணிக்கோங்க பின்றதுக்கு ரெடியா. We'll start with the green rope. இதோட டோட்டல் லென்த்தோட மிட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. பாட்டம் கிளிப்ல மேல இருந்து கீழே இன்சர்ட் பண்ணுங்க. And continue as shown. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வயர்ஸ எப்பயுமே பிரிச்சு பிரிச்சு வச்சிருங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும். இந்த கயிறு எங்க வாங்குறது, எத்தனை மீட்டர் தேவை அப்படிங்கறது சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. உங்க ஊர்ல கண்டிப்பா இருக்கும் நார்த் இந்தியன் ஃபேன்சி ஸ்டோர். அவ்வளவுதான். சேட்டு ஷாப்னு சொல்லுவாங்க. அங்க போய் அருணா கயிறுன்னு கேளுங்க போதும். அது பார்க்கிறதுக்கு நேர்ல பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஜிகு ஜிகுன்னு. ரிஸ்ட் சைஸ் 16 to 19 சென்டிமீட்டர். கையோட ரிஸ்ட் சைஸ் அவங்களுக்கு 2.5 மீட்டர் தாராளமா போதும். எக்ஸ்ட்ராவா வாங்கணும்னா 3 மீட்டர் வாங்கிக்கோங்க. ரொம்ப தாராளமாவே போதும். ரெட் அண்ட் கிரீன் ரெண்டுமே. இந்த வீடியோல காமிக்கிற மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. கிளியரா காமிச்சிருக்கேன். ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். இந்த கிரீன் வயர் வந்து ஒரு பேசல் வயர். இந்த பின்னல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ரெட்டும் சைமல்டேனியஸா ஆட் பண்ண போறோம். பாருங்க வீடியோல காமிச்சிருக்கேன். சாரி, நான் வயர்னு சொல்றது கயிறு தான். கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப். இந்த 2 கிளிப்புக்கு நடுவுல இருக்க கயிறு தான் உங்களோட ரிஸ்ட் சைஸ டிட்டர்மைன் பண்ண போகுது. சோ ரிஸ்ட்ல கட்டி பார்த்த மாதிரி வச்சு பார்த்துக்கோங்க. அது இல்லாம மெஷர்மெண்ட்டும் எடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா த்ரூ அவுட் த ஒர்க் இந்த லென்த் உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகணும். Continue to watch now. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோலே கிளியரா காமிச்சிருக்கிறதுனால. இந்த பேட்டர்னை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க.
இப்போ ரைட் வயர் ஏற்கனவே இருக்க நாட்டை லூஸ் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் லைக் திஸ். இதுல பாருங்க, வயர் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு டாப் வழியா எடுக்கல நானு. பாட்டம் வழியா போயிட்டு வேற விதமா எடுத்திருப்பேன் பாருங்க. Now left wire. இப்போ பேசல் வயர் ஸ்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருச்சு கிரீன் கலர்ல. இப்போ ஒரு டைம் ரிஸ்ட்ல வச்சு பார்த்து சைஸ ஃபைனலைஸ் பண்ணிடுங்க. Now let's start with the red row. அந்த 2.5 meters total length ஓட center point mark பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி start inserting. அந்த மார்க் பார்த்தீங்க இல்லையா, அது வந்து இப்போ அந்த சென்டருக்கு வரணும். இப்போ ரெட் வயர்ஸ லெஃப்ட் ரைட்ன்னு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போறேன். கிரீன் வயர இப்படி எடுத்துட்டுக்கோங்க. பார்க்க பட்டர்ஃப்ளை ஷேப் இருக்கும். இப்போ ரைட் சைட் கிரீன்ல இந்த மாதிரி பின்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Now left. Now red right. வயர்ஸ் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு எந்த வயர் அதுக்கு மேல ஓவர்லாப் ஆகுது, இது எல்லாமே கவனமா பார்த்துக்கோங்க. ரெட் வயர் அப்படியே இழுத்து லெஃப்ட் கொண்டு போகாதீங்க. லைட்டா லெஃப்ட்ல இழுத்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டு ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ்ல டாப்ல வயர் இழுத்த மாதிரி எடுத்துட்டு போயிடுங்க. Now left red in the same way.
இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வயர்ஸ இழுக்க போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெட் வயர இழுத்துடுங்க. தென் கிரீன ஸ்லைட்டா மட்டும் இழுங்க. ஃபுல் டைட் வைக்காதீங்க. ரெட் கம்ப்ளீட்டா டைட் வச்சதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டா கிரீன டைட் பண்ணுங்க. அவ்வளோதாங்க பின்னல். நம்ம இத ரிப்பீட் பண்ண போறோம். ஸோ ஸ்டார்ட் வித் ரெட் வயர் அப்படியே தூக்கி மேல போட்டுருங்க. ஸோ பின்னல் அதே தான். சேம் ப்ரொசீஜர் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போறோம். சேம் பேட்டர்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. ஸோ 4, 5க்கு அப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ கன்டின்யூ டூ வாட்ச். ஒயர் இழுக்கும்போது ஓவர் டைட் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி ஆகிடும். அப்படியே ஆகிடுச்சுனாலும் ட்ரை டு லூசன் பேக். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் முடிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் இது நீங்க பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நிஜமா சொல்றேன், இது ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு கிஃப்ட்டா இருக்குங்க. ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ்லயே உங்களுக்கு அதே நோட்ஸ், சேம் பேட்டர்ன் தான். பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற மாரி இருக்கும். பட் சேம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க.
We are done now. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். பேக் சைட் பேட்டர்ன் பாருங்க இப்படி இருக்கும். ஃபைனல் ஃபினிஷிங் நாட் எப்படி வேணாலும் போடலாம். நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. நான் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். Now, cut it off. You are done. You are ready.